David. Därefter så kommer jag öppna för frågor till opponenterna. Vi kör round robin så att vi får köra några varv och ställa en fråga per opponent. Och därefter öppnar jag för frågor från publiken. Och sen meddelar jag resultat, alltså godkänt på formulering och presentation och sen är det klart. Okej, vi har väl ett par minuter kvar så vi börjar med det. Ja. Ska vi se, tror det kommer någon mer? Är det Victor i så fall? Ja. Men det är unlikely nu kanske. Ja. Eller ska vi bara sätta igång? Vi väntar tills det är klart. Jag börjar egentligen teknisk fysik men sen bytte jag efter. Jo, jag vill lika. Ja, men det var man blir Teknisk fysik är det blev ja, och det tyckte jag i och för sig var kul, men sen mekaniken och kvantmekaniken, det blev för abstrakt. Och sen tyckte jag det var kul med programmering och så. Ja, det är verkligen det här är sista dagen. Det var maxat. Ja. Men det är ett tag sedan. Och sen har vi flyger iväg. Ja. Jag har själv läst ekonomi här borta på... Ja. Just in time. Jag gjorde faktiskt ett tvärvetenskapligt examensarbete tillsammans med en en kompis som vi gjorde. Så vi gjorde det här, han delade det här och en handledare. Så ja, då öppnar vi den här riksjobbspresentationen. Varsågoda. Ja. Tack så mycket. Men vi kör på engelska. Det är det jag tränar på. Okay. Yes. So hello everyone and welcome to the presentation of our master thesis that we call PriceFinderAgent, an agentic approach to web scraping. My name is Ludwig and My name is David. so when buying a new phone, you have the option to buy it outright, meaning that you pay for it in full today, and you can do this with any e-commerce site or retailer, and here we can see 3 websites selling iPhone 16, and if we ask ourselves which retailer has the best price, then it's quite simple to just look at the prices and compare them to each other, and here we can see that Amazon has the best price out of these 3. Then another option you have when buying a new phone is that you can go to a mobile carrier, and the difference here is that these companies, they bundle the device together with a mobile service plan, and we like to call this bundle a mobile contract, and these are often paid on a monthly basis. So when asking the same question as before, which of these sellers has the best price, it's not as simple as just looking at a single price and comparing them to each other. Now we have to do quite a lot more interpretation to compare them to each other and see who has the best price. And the complexity here comes from all the choices we have to make. So we have different carriers, we have different services, we have payment durations and hardware options, and one of each of these has to be selected on the page before a price is visible to us. So we have done our thesis together with PriceJakt, which is the biggest price comparison website in Sweden, and on their site you can compare the price of any product. So here we have their page for iPhone 16, and in the bottom here we can see a list of offers, and these offers are to buy the phone outright. And
PriceAct are getting these offers directly from the retailers via a product feed or data feed that the retailers provide to PriceAct voluntarily because they want to be on PriceAct. And if you wanted to compare mobile contracts, you could do that on PriceAct's website as well. But the difference here is that the mobile carriers that you see here, they don't want to give PriceAct a product feed. So because they really don't want to be compared to each other on a price level. So PriceAct has solved this by manually collecting prices from these mobile carriers, and there are multiple limitations with manual data collection. So our master's thesis sets out to explore different solutions to automate this process of getting the contract price data. So a common solution to get publicly available data is to use scraping scripts. So in the top box here we can see Halebop's website that we are inspecting, and we see a CSS selector, which is a path to an HTML element, and here we have a scraping script. And to extract this price, we take the CSS selector and hard code it into our script, and once we run the script we're able to access the information within that HTML element, and we get the price $4.99. And though this approach can be fast and efficient and it works, it comes with a few problems. So the problems with these scraping scripts is that you have to build a custom script for every website that you want to scrape, and as soon as the website changes you have to edit the script because the selectors are hard-coded, and once the website changes then those selectors will not map to the same HTML element anymore, so you won't be able to extract the price. And this results in a system that requires a lot of maintenance, and you may have to modify or update your script on a daily basis. Yes, so our goal at this point was clear. We wanted to build a site-agnostic scraper that works on multiple different sites and that doesn't break every time the website changes. So to achieve this we turned to modern LLMs, and we wanted to integrate AI into the workflow to handle the dynamic parts of the scraping process. So in total we explored 3 high-level approaches. We started with a single agent approach using a browser use framework, and then we tried a more modular rule-based approach, and then we tried a multi-agent hybrid approach. So these approaches led to 6 major iterations of our program. Iteration 1 used a single agent approach, and then we have in parallel we developed a incomplete version of the rule-based approach, and then we have iteration 2 to 6 using the multi-agent approach. And our iterations fall into different focus areas. So iteration 1 and 2 and the incomplete one was all about figuring out in which direction we wanted to go. And then in iterations 3 and 4, we committed to the multi-agent approach and focused on simplifying the extraction schema, so which attributes we extract from the web pages. And then in iteration 5 and 6, we improved the navigational aspects of the program. So in iteration 1, the single agent approach, our first idea was that can we use a single capable agent to do the entire scraping in one go from start to finish, and to help the agent succeed we would give it extra context in form of hints about the task and where to find the special web elements. And for this we use the
open source framework called Browser Use, which essentially lets an LLM, in our case GPT-4o, control a browser. So it works like the loop here, where the agent receives a task from us, the user, and then the agent observes the current state of the browser, and then reasons about what to do next and plans a sequence of actions, and then performs those actions with playwright code. So that can be clicking or typing or extracting the text from the browser. So in the observation step, this is how the agent sees the browser. So we have a textual input to the left and a visual to the right. The textual input consists of a simplified HTML format of the website with IDs for different interactable elements. And then we have context such as previous steps and open tabs, etc. And the visual input is just a screenshot which has been annotated with the same IDs used in the textual input, so the agent can ground its decisions across both the visual and textual contexts. And this loop of observation, thought, and action just continues until the agent thinks it is done with the task, or we reach a certain number of max steps. So this is what the full system looked like in iteration 1. We have a contract option, so this is where we specify which contract we want the system to scrape. So we specify the color, storage, payment duration, and service plans. And then we also have the website context object, which essentially is an object specifying where the agent can find key elements on the target website. So where it can find the color selectors, or in this case the service plans are hidden under a drop down. So this information is then bundled into a prompt and then sent to the agent, which goes into this loop that we just described, and then hopefully we get a result with the price. So the results for iteration 1, it turned out that our agent was not as capable as we had hoped. The biggest issue was that scraping a contract involves many small steps that has to be done correctly, such as selecting the correct configuration on the website, extracting different parts of the website. So failing at any point will probably break the result and give us an incorrect extraction. So the agent struggled especially with this on more complex websites such as Telia and Telenor, but we will get into that more later. Yeah, so at the same time as we implemented our first single agent approach, we in parallel tried another approach using a different framework to browser use called Stagehand. And basically what Stagehand is that it adds some AI functionality to Playwright, which is this scraping or web testing framework. So the best way to show you how Stagehand works is by showing you a small example. So you might remember this little scraping script where we have hard-coded the CSS selector. This is how the same script would look like using Stagehand. So we have the web page, but instead of hard-coding the CSS selector, we here pass the page object as well as an instruction to Stagehand. So we give the Stagehand the page and tell it that we want to extract the monthly price of the phone. And this results in the same element being extracted. So what Stagehand is doing here behind the scenes really is that it is generating a list of possible elements or candidate elements that could possibly be the price, and then we feed all those we feed this list
together with the instruction to an LLM, and the LLM selects the best candidate. And this approach was also different from our single agent scraper, because instead of using an agent to navigate the page and find the price, we instead divided the extraction into very clear phases, that's why we call it a rule-based approach. And these 3 phases are option discovery, where we try to find all the options that are selectable on the page, and then option selection, where we select the options, and then price extraction. But we found this implementation was a little too rigid to work on all websites. So we kind of pivoted. We kept the phases, but we pivoted to a different approach, which we call our multi-agent approach. And this kind of became a hybrid of our first and second attempts at trying to solve this problem. So yeah, we still have this phase division, but now we use multiple specialized agents that are given very small tasks, and these small tasks are easier for the agent to complete. And the difference is also that here we got access to one of the latest models from OpenAI, which is called KUA, or Computer Using Agent. And this model is fine-tuned on web tasks or web navigation tasks, so it has been fine-tuned on navigating web pages through screenshots and instructions, and this makes it really good for our use case. And then also it only uses vision, which means that you only feed it screenshots, and it doesn't read the HTML of the page. And this is also a benefit to us, because a problem we saw before is that our agents try to click and select things that were not visible on the page, so we got errors there because it sometimes cannot select things that are not visible. And just like browser use, it also works in a React loop that starts with an observation, then it reasons about what to do next, and then it does something. So here is an illustration of our final system, or at least the first phase. So we call this our option discovery phase, and here we have one of these KUA agents that we call our phone option discovery agent. And this agent is given 5 small tasks, and one of these tasks are find all the colors that are selectable on the page. And the agent goes to the website, and it clicks and it scrolls and it finds all the colors. And when it considers itself done, it sends a plain text or just a string with its observations. And we then feed this observation into an LLM that makes it from a string into an array of all the options that can be selected. So we end up with an array here of red, white, green. And then once we have all these 5 arrays, we are able to build all the possible combinations that can be constructed using these arrays. So then we end up with a bunch of selection combinations, we call them. So here we see, for example, that we have a color, red, hardware storage, 256 gigabytes, and this is one selection. So now that we have this selection, these selections, we can go to phase 2, and here we can branch out in parallel if we want to, and we send 5 instructions to another specialized agent that has been trained or prompted to select options on the page. So we ask it to select the color red, to select storage size, and then once all these options have been selected, we know that the correct price will be visible on the page. And then we move on to phase 3. And here, now that we know that the price is visible on the page, we have a third KUA agent
that is our price extraction agent, and we ask that agent to extract the price from the page. And this price observation is also just a long string of observations, and we feed it to one of these other LLMs that are able to map the prices to the correct field. And what we end up with in the end is a mobile contract. And here we have all the data on a comparable format, which is what we need to compare them later. So if we put it all together, this is how our system looks. So we start with finding all the possible options that are selectable on the page, and we build all these variants that are selectable, and then we select them, extract them, and we end up with this common format that's needed for price comparison. Yes, so the final system looks quite similar actually to what we had in iteration 2, but we made some key improvements along the way that we want to cover. But before going into those, let's look at the results across the versions to get a better understanding of why we did certain things. So to evaluate our programs or iterations, we benchmarked them on 3 different carriers. So we used Halebop, Telenor, and Telia. And we scraped 10 contracts for iPhone 16 and compared the extracted prices with real or the correct prices that we manually extracted. And to define our system performance, we used common metrics such as precision or recall. So in our case, precision is measures the proportion of extracted prices that were actually correct, while recall tells us more of the metrics on the site, how many did the agent actually find. So the recall curve across iteration 1 to 6 looks like this, and it was quite high all the time. So recall was not really an issue for our agents. So when the information was on the page, the agent could find it. And here is the precision curves across each iteration. And as we can see, it's a positive trend, and the Halebop is always highest precision, and then we have Telenor somewhere in the middle, and then Telia always somewhat behind. So far we looked at browser use and stagehand in iteration 1 and 2, where we compared the frameworks. Now let's talk about what happened in iteration 3 and 4. So this is where we simplified our schemas. So in those early iterations 1 and 2, we used the 8 attribute extraction schema, meaning that we extracted these 8 variables from the pages. We noticed that this gave us quite rich data, but the task was also harder for the agent. So the agent didn't really know the meaning always of each field, and sometimes caused hallucinations. So in iteration 3, we took the most important attributes from the previous 8 and only extracted those. So we extracted 1 for the hardware price, 1 for the upfront price, and 1 for the plan. And then in iteration 4, we further played with the attributes. So we changed them to aggregated values instead, that were often more prominently displayed across the website, so they were probably easier to find. So this gave us a performance boost, but we still had quite of a gap between Telia, which is at the bottom there. So Halebop was now above 90% precision, and then Telenor was approaching
75% precision, but Telia was still around 30. So something was off with Telia. And we eventually realized that the issue here was with drop-downs. So Kua could not handle drop-downs in the stagehand framework, at least. So what happened was that since Kua is fully visual, it got the screenshots, but when the drop-down was open, it could not capture the open drop-down inside the screenshot. So Kua couldn't use drop-downs, essentially. So we had to swap out the agent we use for this step into a GPT-4o based stagehand agent, which used the Chrome accessibility tree, and this could use the drop-down via the DOM instead. So as we can see in the final iterations, this gave a big performance boost for Telia, and this hybrid setup worked quite well since Kua was a better, more generally capable agent, but couldn't handle the drop-downs. Yeah, and during this benchmarking of our final system, we also collected some telemetry data. And in the left graph here, we can see the number of steps required by all the agents combined to perform one single price extraction, and compared across carriers. So we can see that for Telia, which is the most difficult page to navigate, it took on average 28.8 steps for the agent to finish its extraction. And this is both selection and extraction. And then in the middle we can see the inference time, which is how long the models take to reason about the prompts they're given. So for Telia it took around 3.5 minutes, and this is kind of linearly correlated with agent steps. So yeah, it does take some time to do it, but you could also do it in parallel, so it might not be an issue. And then in the last graph here we see the token usage, and if anyone's interested in the cost of running this currently, then on average our agent took 87,000 tokens to perform a single price extraction, and this equates with the models we used, equates to around $0.28 to perform one price extraction. And if we assume around 1,500 contracts on the market, then doing this one time would cost around $420 with the current setup, and then doing this weekly would cost around $21,000 a year, and then doing it every day would cost around $150,000 yearly. But there are of course improvements that could be made to it to make it cheaper. So PriceFinderAgent was a proof of concept to see how AI can be used to assist in web scraping, and how an AI assistant web scraper could be designed. So we ended up with a rule-based system that uses multiple specialized agents that are given very small tasks, and our final system reached a precision of 90%, which was a big improvement of our first version, which only had around 23% precision. And there's of course a lot more things that can be done to improve PriceFinderAgent, but it serves as a proof of concept that agents can be used to create more flexible web scrapers that require less maintenance. Thank you. We also have a demo to show of one price extraction if we have time. Long demo? 2 minutes. Please. All right. 2 minutes.
Alright, so I will move the speakers to this way because we couldn't get them. Do you see the mouse? This video is a live recording of a price extraction performed by PriceFinderAgent. The agent outputs are the true outputs given by the agent at each step of the process. We will first go to Telia's website, then instruct the agent select contract options, then extract the price for the selected contract. Go to Telia's website for iPhone 16. I am on Telia's website for iPhone 16. Select the color Svart. The Svart color option has been selected for the iPhone 16 on the Telia website. Select the storage option 256 gigabytes. The 256 gigabyte storage option has been selected. The listing shows that it is available and will be delivered around June 5th, 2025. Select the service. Obegränsat med Netflix, Max och Disney+. The obegränsat surf med Netflix, Max och Disney Plus plan option has been successfully selected. Select the service plan payment duration 24 months. The service plan's payment duration is already set to 24 months. Task is complete. Extract the price for the phone contract that is currently selected on the page. Here are the price details I've extracted. Då öppnar jag för opponenterna. Vi kör round robin. Okej, så jag kan börja då. Ja. Okej, innan jag kommer till min fråga så vill jag ge lite beröm först. För jag tycker att ni har hittat ett väldigt intressant problem. Även om jag inte liksom köpt en abonnemang själv på länge så övertygar ni mig väldigt väl i rapporten att det var ett väldigt relevant problem. Jag tycker också det är väldigt snyggt att ni refererar till tidigare arbete och liksom väljer metodologi utifrån det. Så det var väldigt bra gjort. Okej, så till en fråga då. För Option Discovery så sa ni att ni valde liksom ett system för ni var nöjda med resultatet från början. Men Telia var lite sämre. Så jag tycker liksom det saknas lite en diskussion kring varför Telia var dåligt. Jag undrar varför var Telia dåligt? Ja, jag tror nog att vi egentligen så var det nog att vi improvade Telia, eller vi improvade Option Discovery några gånger, men det var nog att vi benchmarkade nog inte den så mycket som vi fick liksom riktigt bra resultat som var jämförbara. Men i alla fall så Men det som var problemet alltså, Telia var också bara allmänt den svåraste operatören att alltså det var den mest komplexa hemsidan. Ja. Men jag tror också att det som egentligen blev, det var verkligen få fel på Option Discovery. Men det som var felet var att det fanns, det där som den hallucinerade lite var när det var typ så, var det inte 4-5 olika obegränsade alternativ. Och sen så när den skulle extrahera de här, det var liksom obegränsat bas, obegränsat plus, obegränsat med Netflix, Max och Disney Plus, obegränsat med TV4 Play, Netflix och då så där blev det några fel för att den typ fick inte med alla obegränsat och sen så hallucinerar den typ någon obegränsat. Det har jag för mig. Okej. Ja, men det var bra svar på frågan. Ja. Jag vill också säga att det var väldigt trevlig rapport att läsa. Intressant ämne, som sagt. Bra namn. Men jag har en första fråga och det är när ni evaluerar då
de här versionerna 1, 3 och 4-6, då väljer ni i den tabell, kanske den huvudtabellen, om man ska kalla den, där ni visar resultat på de här 10 kontrakten från hemsidorna. Då väljer ni ett evaluation metric för de 3 första, som är 3 stycken attribut som ska hämtas. Och sen för version 46 så väljer ni ett annat, 3 andra attribut som ska hämtas. Och ni säger också själva att det är potentiellt lättare attribut att hämta ut de här 3 senare. Och ni skriver i texten att det är olika, men det känns inte uppenbart att det är en rättvis jämförelse. Hade man kunnat kanske göra samma evaluering på de 3 första för att det ska bli liksom en mer, istället för att det ska bli den här lättare attributen som, eller någonting sånt man mer kan vara kommer göra för att göra mer, eller känns som en rättvis jämförelse, tycker ni? Är min fråga egentligen. Ja, jag förstår vad du menar. Och det hade ju helt klart varit mer rättvist om man körde alltså samma attribut på alla tester. Alltså jag tror också vi tyckte det var lite, vi tänkte typ så, är detta jämförbart? Men sen så var det också att vi ville ju liksom, vi kanske i början så insåg vi att de attributen vi hade valt för extraction var väl lite, de fanns typ inte hos alla, eller de hette inte riktigt samma sak hos alla. Medan, och då så blev det lite så att vi ville ju göra systemet så bra som möjligt, så hittade vi de här andra som heter samma sak hos alla och de finns hos alla. Så egentligen så, det optimala hade varit om vi hade alla de 3 från början, men det var typ att vi hittade dem liksom en bit in. Typ. Ja, precis. I guess. Ja, och sen ska jag sägas att det var rätt jobbigt att benchmarka, för det tog ganska mycket tid. Så det är därför vi kör bara 10 kontrakt per scrape och sånt också. Där har också jättegärna kört mer liksom, för att få mer data. Men ja, det var ganska tidskrävande liksom, att köra igen. Men hade ni kunnat köra om samma evaluering på de här version 1-3 med de nya attributen istället? Till exempel. Finns de kvar, liksom, de versionerna som ni har skrivit? Eller är det att ni har... Ja, alltså de finns ju nog i någon gammal GitHub-commit. Liksom. Men så ja, tekniskt sett. Men ja, det blir att man gör typ många, eftersom det är så många delar av systemet, så är det att man liksom, för varje iteration så är det att vi gör liksom typ alla saker vi kommer på för att göra den bättre. Och om man ska vara helt typ scientific, så är det väl att man ska göra en förändring och sen så se vad den gjorde. Men då hade vi nog, det hade blivit för mycket benchmark. Ja, det är så då hade vi kanske inte fått lika bra resultat i slutet. Liksom. Okej. Tror jag. Ja. Vi var väl 3 opponenter. Ja. Hej. Jag vill tacka också fin rapport och är väldigt tidsrelevant också. Jag har också skrapat sidor innan och det är väldigt mycket. Om någonting ändras så är det väldigt, måste man ändra hela skriptet liksom, så det är väldigt givande. Har ni funderat också på prompten? Alltså, när man frågar en LLM så är det väldigt viktigt hur man frågar en LLM. Så kolla liksom på er första prompt var ju väldigt, väldigt lång. Har ni tänkt på att det är väldigt många olika aspekter som LLM då behöver tänka på? Som om man kunde typ förkorta den, eller har ni testat med olika prompts, alltså olika versioner på era prompts? Att se liksom hur det påverkar LLMen. Ja, bra fråga. Vad menar du? Den som var till browser just? Den som var jättelång? Ja. Den var ju väldigt, väldigt lång. Den var så väldigt stora lång. bokstäver ibland. Och, Ja. jag såg till exempel, jag använder ju persona pattern lite grann också. Ja. Ja, alltså vi testade allt möjligt där skulle jag säga. Vi började med, jag tror att vår approach var att försöka börja simpelt. Bara säga det minsta man hade kunnat tänka sig liksom. Och sen så kolla på misstagen agenten gör. Och sen så lägga in dem som tips. Och då blir det långt. Men sen när vi har kollat på andra rapporter som använder prompts i sina agenter, så är det rätt långa prompts. Så ja, vi tänkte väl att det gör väl inte så mycket i slutändan.
Nej, alltså det är väl mest att sen om man ska eller om man själv ska tolka prompten så är det blir ju svårt när den är väldigt lång liksom. Men det blir, som David sa, det är typ att vi började typ säga exakt vad vi ville med så få ord som möjligt. Och sen så bara snurrar den iväg sig och liksom går till startsidan. Och då så måste man säga, gå aldrig till startsidan. Och sen så, då slutar den göra det. Men sen så helt plötsligt så börjar den typ gå in på Google liksom. Då säger man bara, du får bara vara på den här sidan som du är på. Ja. Jag saknar kanske lite djupare diskussion om just det. För det som är väldigt relevant att säga. Ja, det är sant. För det var ändå mycket prompts som promptsen gjorde faktiskt stor skillnad. Ja. Okej. Ja, som sagt, ni har ju väldigt bra resultat. Så grattis till det. Men också som Simon snackade om, lite så här med generalization. Att mellan version 5 och 6 så hade ni försökt liksom förbättra specifikt Telia. Och då hade ni valt bort typ en modell. Eller hade ni liksom hårdkodat det, sagt om det är Telia, gör så här istället. Ja, det var det vi gjorde i för jag tyckte det kändes lite som... Men ni sa liksom i conclusion att ni hade strong generalization. Jag tyckte det känns lite som ett hot till generalisering, för att då har ni liksom, det går inte att applicera liksom på... Ska ni göra det för alla webbsidor där det blir något problem liksom? Ja. Alltså, men ni snackade lite om det, men jag saknade kanske det i limitations typ. Ja. Jag tror typ att det var ju liksom, vi försökte bara typ komma på den enklaste lösningen på det här med drop-down problemet. För det var lite kul för att de här, både browser use och stagehand, kom liksom ut samtidigt som vi började detta exhibit. Så de var helt nya. Och sen så har det typ varit så att varje gång vi kommer upp på morgonen och ska försöka lösa något nytt problem, så bara går vi in i GitHub-repot och så ser vi att det problem som vi försöker lösa, det har de gjort en merge request på igår liksom. Och sen så ibland har de löst problem åt oss. Och man bara, till exempel så fort vi upptäckte det här drop-down-problemet så såg vi då att det var någon som hade gjort en merge request på bara typ så fixing drop-down issues. Och sen så blev det nästan så att den fixen som de föreslog där, det var den vi använde sen. För att vi tänkte bara att vi måste... om man löser det här med screenshotsen, att man får med optionsen i screenshotsen, då är det typ inte ett problem längre. Och om en vecka så kommer det vara löst. Så vi ville bara typ hitta den mest simpla lösningen för att se vad vår agent får för resultat om vi bara har löst det liksom. Ja. Yeah. För det, jag tror att typ som om man bara sitter och knåpar i 5 timmar och liksom typ så ändrar kanske hur screenshotsen tas, så kan det lösas också. Det är bara att istället för att lägga 5 timmar så tänkte vi kör simple bara för att se vad resultatet blir om den kan hantera dropdowns. Det kändes som en väldigt relevant aspekt av varför ni gjorde det liksom. Så vi kan inkludera det i rapporten. Ni ser ju att det är väldigt dyrt att köra en sån här multi-agent setup. Och jag antar att det är mest, alltså att det är kostnaden för ni skickar ju request till OpenAI runt på deras server som det här körs, tolkar det som. Ja. Och då är det token cost och så vidare. Men det såg ut, eller jag vet inte exakt hur, alltså strukturen, vad breakdownen skulle vara, var kommer tokens ifrån, vilken del av liksom systemet drar mest tokens. Men min fråga är precis till er då. Tror ni att ni skulle kunna använda färre tokens så att man skulle kunna applicera det i praktiken? För det känns ju som att spendera 40 000 kronor på det här om året kanske är en överkomlig kostnad för en prisvärt med att spendera 400 000. Eller 4 miljoner börjar kännas liksom lite mycket. Ja, alltså en sak vi var inne på i den här rule-based scrapern var ju det här med att vi typ sparar undan, så jag använder agenten för att lista ut var vi behöver klicka och var priselementen ligger, och sen så sparar vi undan den informationen i någon slags cache-mekanism, och sen
så behöver vi inte anropa OpenAIs API nästa gång utan testa att använda det undansparade förloppet liksom. Så det hade ju kunnat vara en approach liksom. Och sen om det breakar så får man köra om agenten som är lite mer flexibel då. Och, ja. Så vi tingar med en oppositionsfråga. Ja, jag tycker era diagram är väldigt bra. Alltså man märker att ni har lagt mycket tid på att rita upp era diagram. Men sen har ni tabeller också. Jag tycker tabellerna är lite svårtolkade ibland. Alltså det är väldigt mycket siffror och så. Har ni funderat på att rita det på ett annat sätt? På något, alltså i processen där ni samlar in alla era data, alla era precision och recall. Ja, du tänker på dem med så här snedstreck? Ja, precis, snedstreck lite. Ja, jag tror vi ville nog få ner, vi hade det nog separat. Sen bara blev det så sjukt många tabeller. Så ville vi typ få in det på så lite plats som möjligt. Så de är kanske lite mer svårtolkade men det blir också lite mer kompakt. Ja, precis. Ja. Så finns det någon kort fråga från publiken? Ja, varsågod. Testar ni använder någonting annat än 4O? ChatGPT? Någon annan modell? Ja, vi testar DeepSeek och typ Gemini. Ja. Var det någon skillnad? Alltså Det är på browsers. Ja, på browsers var det framförallt. Men där var alla ganska dåliga liksom. Ja, och vi typ så de här LLMsen som mappar plain text till structured format. Där provade vi typ så 4O mini och alltså så här lite billigare modeller. Men det var alltså där var det typ det kändes som att det var så pass liten uppgift, som lite input tokens och lite output tokens, så det var inte värt typ så performance droppen att använda en billigare modell för det lilla steget liksom. Ja, okej. Men vi tyckte att 4O mini var sämre än 4O liksom. Ja. Men vi har inte benchmarkat skillnad. Okej, och då avslutar vi den här Access-presentationen. Ni är godkända på er muntliga presentation och ni är godkända på er muntliga opposition. Grattis! Tack så mycket.